whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira whakarongo pi kari mai. Hare mai, o Taringa hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Whiua ki te ao, whiua ki te rangi, whiua ki ngā iwi katoa. Tēnei te whiu i te kupu mihi a Taringa kia koutou kei ngā iwi katoa. Nau mai, hoki mai, whakapiri mai, whakatatatata mai. Hiaue! Nā kai whakarongo ki te reo o Taringa punua pāpaho. Kia miri. Okay, right. Miri o koutou Taringa, e te iwi, nau mai, anei, e whakapahotu nei te pokapū o Taringa i tēnei rā, coming at you from the bustling metropolis. Mā o ka puaheiri kei te pupuru i te Māori. Tui! Kei te kāinga kahurangi ki te rotorua nui a kaumata momoe. Hoi! Mihi mai rā. Anā ka mihi whakamānawa ki taku huanga, taku tuakana, kia Jared, ko hoki mai. Tēnā koe, Jared. Hey, tēnā koutou. You need to make your own thing up for Tokoroa, because Te Aomuti's the bustling metropolis. Yeah, I know, you get a lot more opportunity than what I do to actually broadcast that. And that's the only reason why I'm going to let you get away with it, because I'm wasting my time trying, ki te pakanga i konei. Engari, pai te ki te hea koutou e hoa mā. Kia ora, kia ora. Kia ora. Me koe tahi e tai. Ai. Ka mutu tōai tonu nei ngā mihi kia koutou, te māngai pāho, koutou ko reo irirangi te motu. Kia ora tātou. Here we are. Here we are. Kei raro And hoki we've nei got- te manakitanga o te Whanaunga o te aroa. Yes, Aye. we're on the Aye. vibe. We're on the vibe, man. And everyone's still on a kapa haka vibe, ne? It's positive haka vibrations. Aye, I like it. Yeah. Positive. You know, we got believe. You know, you might have to put an opera thing in. Aye, that's why they used a small part of it. Yeah. Hoi anō, e mihi ake ana e nā ko hoki mai MC Grammar. Kick it! Kōroa te wā. Kaya a tika, e mwe amping. E rika ana, e pūngananga ana, e hi kaka ana, e hi amo ana. Kia timata ki tātou ki tā tātou kiwaha i tēnei rā. And, Whakapuapua mai. while you fellas have all been at kapa haka and I've been back at work, just saying, Kia ora. ko tahi wiki i te kapa haka and ko au i mauhere te au ki te mahi. But I've actually been going on Facebook and having a look at all those, those Karen videos, when they go a little bit cray-cray and, it's a little bit old now and, Kia koe hoki. ka mātakitaki au i e rā kiriata, poto. Tahi au ka mahara ake ki tētahi kiwaha a taku tupuna a taku koroua. And I thought to myself, actually, when you think about it, our old people had a kiwaha that was similar to what we use as sort of like our Karen of today. Right. Yeah. So, I te motoka māua e tarai wāna ki whera, ware anau. And then I was being a bit dumb. I don't believe that. I just want to say, kei te noho au i te pari o taku tūru kia rongo i te kiwa. But I love it. So you're setting us up. I'm anticipating your kiwa. Yes. And I was playing up, I was being a bit silly, I can't remember where we were going. And tahi taku kaumātua ka tahuri mai ki mai kiau. Hey, e pai ana koe e hono. And I looked at him and I said to him, hea, e pai ana koe e hono. And karawi tino mārama ki tana kiwahi ki tawa wāra. And for our Taringa listeners out there, he said, you all right there, hono? And, I didn't really understand what he was talking about. And it took me a couple of weeks to build up the gumption, really, to ask him. Don't lie, it took 2 years. And then I said to him, hey, tawa kōrero rā? And he goes, yeah. Hea koe I kōrero pēnā mai ai ki au. And tahi e ka whakamārama mai ki au, and I've used the word hono. It wasn't the actual name that he used. But I rātou e tupu ake ana I tō rātou takiwā, tērā tētahi kaumātua hāteke hine. Ai. Ka haurangi ana, ka kino ke atu, ka mahi e tehi mahi pōrangi, and ko tā rātou kiwahi wāinga nui a rātou, now they would use his name as being sort of like similar to a Karen. Ai. Right. Yeah. Yes. And when likening them a certain behaviour to that person, and I thought to myself, koe rā tētahi kiwaha
I rongo wai au nōku e ohi ana. You know, so that's something that I heard. And he used to use it quite often, and he would use it when he thought someone was being silly or pōrangi. Kia ora. And, you know, he would do that to me quite often. He would say, oh, e hāna ko e hono. You know? And it sort of like took me back to those Karen clips that I've been watching on Facebook. And, you know, kāre kore, ko tērā momo kiwaha, nā, kei roto I tēnā iwi, Ai, tika. I tēnā hapu. You know, people who are renowned for something, more often than not, it's something negative. That, you know, that's koinei tētahi kiwaha I toko ake nōku e mātakitaki ana I aua kiriata potora. Ai. So koinei tā tātou kiwaha e hoa mā. Now, if you know a person named Hono, ka pai, and I have an uncle Hono, and so I've just chosen a name randomly because I don't actually want to give out the name that he used to say. But it could be Pita. Ne? E pai ana ko e Pita. Kare kore kei te whakarongo mai Tētai pita. Ka roha. Ne? Nō reira, koinei tā tātou kiwaha e hoa mā. Pai. I tēnei rā, and it reminded me of those Karen clips, actually reminded me of my grandfather and how he used to have a go at me when he thought I was being pōrangi. Ai. And koe rā tāna kiwaha. Ai. Kia ora. Yes. So he would use someone else's name. Kei te whakaro au ki e te ingoa. Kore tia mai anō? Tō kiwaha. So, well, he would say, e pai ana koe e hono. Pai ana ko e hono. Ai. Yeah. And of course, you know, he was saying, you're right there, hono. Yeah. And just using a name, ne? Ai. A random name. I mārama ki a koe. Ai. Nā tau, oh, geez. And, you know, ko te hitori roti I te kōrero, koi rāke. Kia ora. I au e whakarongo ana, well first, e te iwi, I just want to unpack a couple of sentences, not even the kiwaha. Engari, I kia MC Grandma, ko tētai awa nā rerenga ki tāna koroua, ki tāna kaumātua. He a koe I kōrero pēnā mai ai ki au. Ai, pai tērā. Yeah, koina As tāku once. ka puake And ai. if you caught that, ia e kōrero ana. And hea tō whakapākeatanga I tērā. Oh, what are you saying that to me? Yeah. Yeah. And the other one was, I rongo au, I a koe, Jared, you said... I te motoka e haere ana ki whia rāne, I pai ke hoki tērā ki au. Yes. So there you go. Harai te mea, ko te kiwaha anake. Ai. Whakarongo Kia ora. au ki e So tahi koina o tētahi rerenga. tauira ki ai. Nōku e ohi ana. Ah, nōku e ohi ana. Ai, yes. Yeah, yeah. Yes. Au, taku whakapai, he tauhau rawa atu tērā ki te nui ngō koutou. Nōku e ohi ana, I au e tamariki ana. Ia au e tamariki ana. Right? Tētahi rā e mea mai a one. Oh, ohi ana tōhanga. And I was like, how tērā? Oh. And for those of you that, E tautamariki that tōna perhaps tohanga. aren't at that level of knowing what I au e tamariki ana means, either that means when I was younger, or when I was young, or when I was a child. When I was When a I was young growing boy. So, ki te whakatika mai tētahi taku hapa reo, ka ki ake rā, tēnā koe, Jared. Yeah, yeah. Oh, tēnā koe. Hey, that could be implying that I'm a Tika grumpy. tēnā, koina tētai kiwaha I a mātai a tamariki ana, and you know, ki te whakatika mai tētai, you know, I'm over going, oh, kia ora, mum. Yeah. Hey. Ai, kia ora, Yeah, koe, tēnā. Oh, kia ora matua, Yeah. awai. Yeah, koina. So, you know, e rere haere nei, Ai. e nā momo kiwaha, you know, I tēnā whakareanga, I tēnā whakareanga. Yeah, pai. Ko te Yeah. painga hoki, he whakaaro Māori hoki I roto I tērā, ko whakatauira hi e tō tupuna. Hare te mea, he mea hou. Ai. Well, kia mahara hoki tātou ki te punua pāho I kōrero mai rā a Dr. Tātere McLeod, Jeremy Tātere McLeod. And I te kōrero ia mo te tūreo, so dialect. Kei etahi kāhui te tūreo, te mitarāne, Ai. e o rāna. Ne? Ai. And, you know, Nahuia picks up on it when I'm on chat, and there's me, in our chat, there's myself, Rangi, Leon, Ai. Korohere, and Tātere. And she knows. Nā te ahua What a o thread. a mātou kupu, e moio ke ana ia, Ai. ko e te kāhui. Ai. She goes, fellas being dicks. Yeah. She knows, those your mates. Ana, koe rā tēnei kiwaha, me mōhio rawa, Ai, ki te horopaki, e mara mai ki te kiwaha nei. kia ora. Ka pai. You could use it in a positive too. Koe o hoki. Yeah, absolutely. Ai. But, you know, if I was to use that kiwaha with people who didn't know the history behind it, that, you know, karangirua. Ai. E kore mārama. Yeah. Ne. Yeah, kore e marama. Yeah, tika ana tēnā e kahu.
Okay, Huama, well, koinei tā tātou ki waha. And you Hi. know, the last time that we had a kupu session, we had a discussion about appositions. That was really great. Yeah, I know. Oh, I missed Yeah. that one. It was And I heard you awesome. two couldn't handle it. Hey, go. Hey, We hey. missed that one too. Just so you know, e te iwi, you know, and I'm going to share this. I wea mai chau here we ki au go. i nahi, and he goes, I think me whakamama. Carl, e hoa, me pono, appositions has been my wānanga since our last meeting, Jared. Yeah. Hoi no koi whakamātau tau mai nei. Ai, tika. Mihi ana ki a doctor, anō he doctor, anō hoki te Ai. mea ana hāhini, I te whakarongo ia ki tā tātou wānanga ka tuku karere mai ia ki ahau. Oh, hei tuahine anei he kōrero I puta I ahau te pātai mo te whakawhiwhi o whiwhi. Ah. Anara I tuku mai ia I tahi whakaro āwhina. So ki Ai. ngā koe, Ai. te tungane. So that's awesome. Yeah, and you know, when we were having our discussion about appositions, that's the first time that I've tried to explain it. And I think I confused myself there, you know, getting to the end. We had so many Kaumātua. different contexts. Ai. Engari, you know, ko te apposition, ko te tikanga o te apposition, just hei paku huritau, Ai. he rerenga e rua ngā kianga, e kia nei ko te phrase, ne? E rua ngā kianga kei roto, arā ko te kianga tuarua, e whakamara mana I te kianga tuatai. Kia ora. Kia ora. So really, you know, an apposition is two phrases joined together where the second phrase further explains the Ai, first. kia And we ora. had a couple of examples. You know, one is a really common mistake, actually. Kia te whai o tō tātou ariki o ihu koraiti. Ai. And so another characteristic of an apposition is to carry through the preposition, Position. Kia ora. ngā pūhono, you know, from the first phrase to the second phrase. You know, that's just a bit of a huritau. And it was a good kōrero because actually when we think about it, even I make mistakes in appositions now because ka rere te reo, Ai. and then ka noho ka whakaro ake, oh, geez, did I get that right? Well, ko tūreiti e te iwi, Ai. ko ka whake te hoe. Ana. Ai. So, you know, e hoa mā, you know, that's just a little bit of revision around our appositions. And, you know, I think it's a work in Pai. progress. E Jared, tā tātou kupu Māori mo te apposition. Yeah, karau I te mōhio. Ahakoa kimi au kiwhea. And I think I'll wait for Leon to put a word out about apposition. But I think it would have something to do with two phrases sitting together because that's what an apposition is. Yeah. So there you go, te whānau. Preposition, apposition, and then when you know your stuff, you'll be in pole position. Ne. Okay. Ka pai. Ki te taha, neke Ai, ai, here. neke, Next neke, one. yeah. Okay. Okay, hoa mā. So, ko tā tātou kaupapa I te rānei. I thought we'll have, you know, because there have been so many topics covered in Taringa over the so many years that we've been rolling, and it's hard to come up with a new kaupapa. So I thought we may revisit one, and e hihea nau ki te kōrero mo te whakapapa I tēnei rā. You know, I'm not too sure if we've had a surface look at whakapapa, but I thought let's have a discussion about some interesting things that I think our listeners may want to hear us discuss or actually have opinions on. Pai. No reira, and this will probably lead us into our next episode coming up. But I wanted to, hei kaupapa timatanga mā tātou, let's just have a look at some of the different words that we have within whakapapa that may not be in common use. So, you know, ki te titiro tātou ki te kupu kaumātua. Kia ora. You know, ko te kupu kaumātua, I au e tupu ake ana. Nōku e tupu ake ana. You know, I didn't realise that there were some iwi out there that had no knowledge of what kaumātua meant. And e mahara nau ki ngā kōrero a tētahi kaumātua noroto mai o tūhoi. And when he first heard the word kaumātua, he didn't really understand it. So he thought, well, if you can have a kaumātua, can you have a kaukuia? You know, so kaumātua wasn't a word that was in common use. And I thought, well, you know, ko pita whānui te kupu kaumātua I nai ne. But heha e te hiatu kupu I roti te whakapapa, he kupu anō mo te kaumātua. That would possibly be from some of our iwi. Te arawa. Ai, koeke. Kōeke, yeah, ka pai. Pēwhia ki te tai toke rau. Atu I te krani, tūpuna. Yeah. Iaua, pātai pai tērā, me taku wānanga I au anō, me nā rānei I ahu mai kei e nui tō rātou whakamahinga o te kupu kaumātua. Kia hoki anō ki tau e kia Jared. I think something has to be, you know, spoken about how kaumātua kia haunei mo te kuia me te karaua. Koina. You know, and the first time I ever heard this, well, I ever read this word was in an email
from someone at Te Whare Whānunga Waikato, and he used pepere kou. Ai, pepere kou, kia ora. Oh, neat. I'm like, geez, you know, I mate au ki te kimi te tikanga o tēnā kupu, I te papa kupu. And I thought, you know, within our whakapapa, there are different words out there that are being used. And Pakeke. Mata pūputu. yeah, mata pūputu. Yeah, kauheke. Ki te hau auru, ki taranaki, whanganui, a pāhake. Pāhake. Kia ora. Ka pai. Nō reira, koina i te hi kupu, you know, and it's just for our taringa listeners out there who may be au fait with kaumātua, that there can be other options, you know, just like the kupu tamariki, yeah? Tamariki or tamaiti. Right. Yeah. I know that Paraone has a word that he uses that I had never heard before. Nō reira, hea tā tātou kupu e tai mo te tamaiti? Pūkeikura. Nau nei pūkeikura. Oh, yeah. Nō reira, hea te tikanga o te pūkeikura? We tamariki. Yeah. He kupu whānui tēnā? Kao, taku mōhio no roto i a tāua, te pūkeikura. Te pūkeikura. Yeah, I thought it was e kupu manepoto. And then, kei etahi waiata kua kitea te kupu pūkeikura mo te tamaiti, mo te tamariki. Ah, yeah. 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 He mana tō And I've seen- taua I've seen- tamaiti, he a rāne, Oh. kaore rāne. No, I've just heard it in songs being used as, yeah, and e tehi rerenga kōrero, both singular and plural. Ai, Yeah. Ai. Engari te nui ngō te wā plural. ai, ai. Yeah. Ko whakamahi anō I te oriori? Thank you, reira. Aua. I thought I heard it in that one. Yeah. Yeah, well, you know, ko taku pātai ki tēnā kupu, is it a word that's just used for, now, for want of a better word, ordinary children, or is it a word used for children of note? Ai, koina taku, koina hoki taku pātai e. Ai, I rongo I te wairo o tō pātai e tai. So, you know, it's just something that we need to be aware of, that some of these kupu may actually have a further context, you know, that we're not aware of or that isn't spoken about in the dictionary. Like, you know, I tupuaki au me taku mōhio ki te tamaiti whāngai, me te tamaiti atawhai, ka pai. And now you've got something like a tamaiti whakaangi, Ai, Yeah, tika. you know, which is the stepchild. And ka rau I rongo I tērā kupu yaku kaumātua. ai. And so we have all these new words coming in e pāna ki te whakapapa. Just like the word fire, yeah, pai ana tērā. And of course we have its, you know, its variations within iwi, kōkā, whaene. Kōkara. Kōkara, yeah. Yeah, koina, he nui. But then, i aue tupuake ana, I pāte atou ki taku kuia, a tēnā, hea tō mōhio ki te kupu whaerere. Ne? Taika noho mai ka ki mai. Kia au nei, i aia tamariki ana, ko te whaerere, he whaia, whakawhānau tamariki tonu ana. Oh, Ne? yeah. Koe rā ki aia. Ko te whaerere, he whaia e whakawhānau pepe tonu ana. Ai. Ne? Tai ka kōrero mai. Ko te kōwhaia, he whaia tēnā, engari tamariki ana, āhua tamariki ana ngā tau rangatahi ana, ne? Kia ora. Ko te kōtiro me te whaia, he kōtiro, kua whaia. Oh, kia ora. Marama. Nō reira, ka ki mai, ki aia, koe rā te rere kētangi wānganu I te whaia, rere, me te kōwhaia. And you know, kei aia tērā, and I've seen within some of the dictionaries, kāore he rere kētanga. Ai. But ki au nei, I roti te whānau, e mohi o pai ana mātou, hea te rere kētanga I wānganu I awa kupu e toru rā. So I just thought it's interesting to have a kōrero about some of our whakapapa terms. Pewhi o whakaaro, Jared, ki te kupu nei ruahine. Ki te ruahine. Ko rongo au I te ruahine, engari, ko te ruahine, ki taku mōhio, geez, I'm not too sure how to really put it. He kuia tohunga. You know, tērā momo kuia, you know, and someone of note, nō reira, ko te ruahine, kia au nei tuatahi, kei aia ngā whakapapa, Ai, you know, he tapu anō, he mātauranga anō. Nō reira, kia au nei, koe rā ke te ruahine. Ne? Kia au nei, he rere ke te rūruhi I te ruahine. ai, Kei taumata ke atu, te ruahine. Kia au nei. ai. Engari, you know, me pono taku kōrero, I have not yet heard it used at our marae, you know. So I never heard our old people use ruahine. It wasn't until, you know, kapitau ki ngā iwi, ka rongo iwi tēnā kupu. But kei roti a tātou waiata. Ne, ruahine ki konei. I roti te pātere, I tawa pātere rā. Ne, pewhi o whakaaro ki te ruahine e tai. Pēnā hoki, engari nāi nei e kite anau, wow, e ngana ana tātou te ao Māori, te whakamahi etahi kupu, e whakamārama ana I te ekenga o te wahine ki etahi tau,
kaore rere te marama. Ai. Ana koiraka tētai atu tikanga o taua kupu ki oku nei whakaaro, ko mutu te rere o te marama, te awa o te atua. Ai. Koira anō tētahi. And i te wā kia pou, tāpou, ko ana akoranga, me ona akoranga, me ruahine te wahine, kāre pai ki aia ki a kōtiro, i te wā ka tāia te kawa o te whare, kei mataku te kōtiro, Okay. i te pauriuri o te whare. Ai. Yeah. Ai. Koira tētai, koira e pātai nei. And I guess, tētahi o nā wānanga, I remember the series, I think it was Māori Kura, and then etahi o ngā kuia i rongo i te rā kupu, e whakamahi anō ati ana. Ai. E nā kāre nā kuia i pai ki a, o he momo anō te Māori Kura. I karangahia rātou, Koina. he ruahine, Yeah. ki hei rātou i whakai ki taua karangatanga. Yeah, and we actually had and I puta te rā kōrero, it was actually in the wānanga when I au e mahi anei ko nei, and I puta tētai wānanga mā ngā wāhine, and it was called Māori Kura. Maharau tērā. Ai. And I whakahengia Ai. e tehi, e eki, e Māori Kura koutou. Ai. But the thinking behind it was, wow, I heke mai ngā o tātou katoa. Ai. I ngā Māori Kura, so kei roto rātou I a tātou, engari ko te weroa e tehi, e ki ana koe. Me koe, heke mai koe, engari kei a koe e rā pūkinga, me rā pūmanawa. Koina. Ai. So, he wānanga pai. Yeah, wānanga pai tērā. Ai. Yeah, I rongo hoki au I te kōrero, e pāna ki te ruahine me te tomo I te whare. And, there are a whole lot of tikanga around it. And, te ao Māori is changing so rapidly. And sometimes I think that our reo is far ahead of what our tikanga capability is now. Ai. So koira pia te wānanga e hāreaki nei. Ai. Kura reo, kura tikanga. Ai. And I've been saying that for years. Ko te reo me ngā tikanga he hāretahi. Ai. O hoeno. Pai tērā. Hoeno e hoa ma. So, koe nei e tehi wānanga, e tehi kupu hei wānanga mā Just tātou. stick to Danny. Yeah. Kia ora, Yeah, Nan. can't go Kia ora, wrong Nan. with Kia ora e the te nannies. nani. Neni. Hoi anō, Yeah. he a tāhua tēnei wānanga. Yeah. Now, we've got other kupu, it's hākui, hākoro. Yeah. Ai. Kei te tai rāwhiti e rā kupu, Ai. te hākui, te Ngā hākoro. paua o ngai tahu. Yeah, ngai tahu, paua, taua. Pēhea te tūpaupau kia koutou, he mahi rānei o te kuia, e noho tūpaupau ana. He tūpaupau tō koutou? Ko e nei tūpaupau? Taku mōhio ki te tūpaupau, ara he aihe, he aihe ke tērā, and then, ka tupotupau I te moana. Ai, Yeah. Ko ngā tūpaupau e kōrero. And the audience can't see my hand, Jared, because you're trying to demonstrate what But here it tupotupau comes is. again. Here it comes again. We'll all do it so you can see it. Yeah, but you know how a porpoise or a dolphin, Yeah. things in the water comes, ka eke ki te karetai, ka heke anō. Yeah, koira ke te tūpaupau. Okay, tai, piringa nei ki te kia wānanga tātou I tēnei, and I've put this up a few times, and kua karere mai e te hiki au, me te whakahe mai I au, I te me I rongo rā rātou, I o rātou, koeke, pakeke, ahake, e kōrero pērā ana. So, ka toko ake te whakaaro po he rānei, e tika ana, and that's tungane, and tuahine. Ai. And, Right. so wāhine calling each other tuahine. Yeah. And we also have tita now. I hear a lot Tita. of tita. Kio. Prata. 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 Pewhi o whakaaro ki a tātou kupu whērā I te, tuahine, tungane. I hear a lot of males using tungane. Ai. Why? Hea tata e pira ana? Yeah. Well, e hoa ma. Actually, māua ko taku tuakana ko te puaheiri, he toto hāmoa o māua. So when we have a look at the words tuahine and tungane, actually within our whakapapa terms, they are one of the oldest terms that we have. I roto I ngā whakapapa o ngā reo o te moana nui a kiwa. So if you go back to Samoa, ko te tuahine is tuawhawhine, Yeah. and tungane is tuangane. So, we know that these words extend right back to when our ancestors first, ka umai o rātou waka ki Hawaii, wherever that is, and I'm just saying that's Savaii. Ka pai. Nō reira, koia tērā,
Nā, I roto i te reo o Hāmoa, ko taua tikanga anō. It's the same tikanga as that we have within te reo Māori, tuahine and tungane. You know, tuahine, sister of a male, tungane, brother of a female. Ka re rereke te rā tikanga. And you know, and kare anō au kia rongo, I te atu momo karangatanga I te reo o Hāmoa for a neutral term, where males can call each other brothers, where females can call each other sisters. Yes. But I know that it's actually a term that, I awi te whare wānanga, it was Waldo Hoia, you know, and he actually said, tāma, something like that, tāma, hoki mai kia Ngāti Porou. And then you'll hear, you know, ngā wāhine karangana kia rātou anō, te nā koutou tuāhine mā. You know, and tahi au ka pātai atu. Hei pērai. You know, so why has it gone that way? And if memory serves, I think his explanation was, kāre rātou e mōhio ana he tuakana he teina rāni. Tika. I wainganui a rātou. So, to be safe, ka whakamahi I te tuahine, kari e mea mai ki au, he pērātahi ngā tāne. So he didn't say that, you know, men would call each other tungane, but it was coming up with our women, and his example was ngā wāhine o Ngāti Porou. And e pai ana tērā, you know, but myself personally, I would never use it that way, and I would never teach my own family to use tuahine in that way. Right. Yeah. But we're coming up with neutral terms now. Wow. Yeah. Yeah. I actually think that that's a shame, because ka ngaro te wairua, ka ngaro te tikanga Māori I roto I rā mihi. Right. Ne? Hea te he o te ki atu, tēnā koutou kai aku tuākana. Ne? Ahakoa koe kaori te mōhio, he tuakana he teina rānei, he whakarangatira kē te rā mihi. I a rātou. Kia ora. I know it's becoming more prevalent, and I actually think e whai ana I te tikanga reo Pākehā. Right. Yeah. When you have a look at it. Right. Well, there's a more common influence now. I'm not saying Pākehā ingarangi. I'm actually saying te reo o Amerika. Right. Right. You know, that's where a more common influence is coming in from. Right. Well, kia au nei. And of course it's going to have an impact on our reo. But, you know, I suppose, for want of a better word, we here at Taringa are trying to be language purists Kia ora. in some respects. And, you know, e mautunu ai te tikanga me te wairua o a tātou kupu me a tātou kōrero. No reire, hea te akoranga mō tātou kai whakarongo I tēnei wā tonu e hoa kia āta mōhio, kia āta mārama rānei ki ngā te tikanga o ngā kupu nei? Aye. Well, you know, language is language, and it's going to go wherever the pathway is, you know, e oro tonu ai te reo. But I think that if we can try and direct that pathway by acknowledging our tikanga ne, that we have, Aye. because that's something that would set us apart, because tuakana teina, he mea nui tēnā Kia ora. ki te ao Māori. Ka mutu, ko te whakapapa, ne? He mea nui te whakapapa. Ko te whakapapa. Ki te ngaro, te tikanga o era kupu, ka ngaro hoki nei te aronga ki te whakapapa. Aronga Māori nei. Koina. Yeah. And you know, just quickly e hoa, and this is the big question at the moment, and it's about people who don't identify. Non-binary. Ko ki tau I ētahi kupu, e whakamahi ana e ētahi, kia tautuhi ai, kia tohu ai I te momo o taua tangata. E mohio ke ana koe e one, ki e rā kupu, ko rangona rānei, e koe e rā kupu. Well, kaore aku kōrero mō tērā. Ai. Yeah. But all I can say is that there's a person that I know that's in a same-sex relationship, you know, he wahine mo e wahine. Pai ana tērā. Ai. And when she introduced her partner to me, ka ki mai, koe nei taku wahine tāne. That's how she expressed her relationship. Koe nei taku wahine tāne. And ka te tiro atu au, and it made sense to me. You know, I got it, whether or not it's the right thing to say. Well, I'm not going to tell her how to introduce her partner to me, but that's how she saw the relationship. Koe nei taku wahine tāne. And I was like, oh, tēnā koe, Yeah. Yeah. you know? And, you know, I got to admit, I was a bit bamboozled at the time going, wahine tāne, I mārama ki au. Ai. But I thought to myself, mea koe tērā, ko pērā, taku whakamōhio atu I taku hoa ki tētahi atu. And, you know, I've got to be honest, I am not sure of what word would possibly describe that relationship. Ka mātua pē I te hoa. Yeah. Koia. Yeah, ka mātua I te hoa. Yeah. Ai. Hari te me e tohu ki ana ki ai. Me pēhea. Kia mena ko hau, ka mātua ke I te hoa. Pēhea te tatau. This is an interesting wānanga, ne? E ne kaharere ana tēnei wā. I was part of a wānanga with Pere Wihongi Ai, and we ai. actually talked about
people identify by pronouns now, or, he, she, they, them. And I te wānanga mātou he ha tērā I roto I te whakaaro Māori, and we've got ia, so it's not necessarily defined as wahine tāne, and pai te wānanga nei, and ka hoki tēnei ki tāu I whakatakatoa ai ko te whakapapa I te mutunga iho. And I think more and more people are wanting to identify based on what they feel and what they believe. Engari, we need to probably evolve and develop kupu Māori, ki te whakarangatira pia I a rātou, oeno. Hia ana rānei ki te whakamaori I tērā rongo, like, I tērā āhua e rango nāna e rātou, aua. He pai. I think if we're going to try and coin terms, to describe non-binary, I think Te Ao Māori really does have to sit down and have a good kōrero about it, because within a lot of our words that we currently have, there's a whakapapa there. There's a whakapapa to the word. And, there's a lot of history tied into the words. When we start thinking non-binary, kei te pai tērā, e pai ana tērā. But, I think Te Ao Māori would have to have a serious think about, okay, so what's the history behind this word? How te whakapapa? Or tēnei kupu? And it'll be a really interesting wānanga. Not just ira kore. Koina. Te whakawhitinga a kupu nei. Wale, kareo e whakai ki te ira kore. Koina. Because he ira tātou katoa. Doesn't matter what he ira tonu tō te tangata. And I'm for informed people. Kia ora. E wānanga nei ngā kupu. En kia haumaru te hunga ira rere. Kia no haumaru, engari, me noho mai te hunga mōhio. Kia ora. Mōhio ki te reo, mōhio hoki ki te tikanga, me noho ngātahi me tērā hunga. Engari, he wānanga no tērā. He wānanga no tērā. He wānanga He no taringa. And I do acknowledge, many of our listeners, koutou, have been waiting for this wānanga. And we've received some nudges. And, kia tō e tia taku whakautu. Me tika te hunga. Kia ora. Ka noho mai ki te wānanga. Tika. And me ko taringa tērā wāhi e aua. Ne? There you go, taringa used as a place. Oia no e tai. Space. Well, there's a couple of other things I just want to have a quick kōrero about. And and it's probably answering some questions that our listeners may have in terms of the a-o. Kia ora. Ka pai, te a me te o I roto I te whakapapa. And it's quite easy if you learn the ballerina dance, or there's a certain kanikani that we have which shows you people on your same generation or above, kei roto I te o, people are below that generation, kei roto I te a, e maramana tērā. And then we get to words like uri. Oh, Yeah, then we get to words like uri. And so we know, well, for most iwi, uri means descendant. I know that I roto I te hiatu iwi, uri can be sort of like a huanga. Koia. Or whanaunga. Tūhoi, kaha tūhoi te whakamahi te uri. Mo te huanga. And the first time I heard uri was actually at Ngā Manu Kōrero in Christchurch, or Auckland. And ka tua tāmati wāka. And ka ki, engari ki tōku uri. And I looked at him, and karawi marama, ki tana kōrero. And he won that year, actually. He took that year out. And I had to do a little bit of research, and I found out what uri meant, ki aia. But when we have a look at uri in most whakapapa terms, it means descendant, but we use it in the o. Yeah? But we use it in the o. And I think that's where some of our listeners may get a little bit confused, because uri is anything under a certain generation. Yeah. But how o tātou whakaaro, hea I o ai te uri? Because I've seen people use uri in the a category. And kārawi rongo yaku kaumātua e kōrero pērāna. Tika. So hea I o ai te uri? And koene tētai wānanga mātou ko Leon Kopania I tētahi wā, is tērā te wā, I kaha whakaako ētahi, ko te o I ngā wā katoa ki te uri. Ai. Nā, I nai nei, kua huri, kei te mea, uri, whanaunga, engari, mea he tamariki moko puna rānei, e whia whakatupuranga, ka noho I te a. Right. Nā, karangiru ētahi. Ahau nei, I rongo I te o. Nō reira, ka noho au ki te ko kau mingo katoa ki whakaaro ki tērā. Te uri o. Te uri o. Ngā uri o. Te uri o. Tēnei. Ai, e tikana. Ai. I wero mai ētahi ki a mātou, tō mātou kapa o ngā uri o te whanoa me te kia ki ana me a.
Engari, i kia Scotty, kao. Yeah, he o. Yeah. But he o ai. Koe nei pia te wānanga e māra mai ngā kai whakarongo, he o ai te uri. So how ke o koutou whakaro? E whakaro anō oku? You know, I would like to hear, why do we think uri is in the or category? Aua. Yeah. Pai ki te taringa? No, I don't know. Yeah, pai ki te Mama. taringa. Well, you know, there are a number of instances where, i roto i te reo Māori, where there is a word, but there's actually a different wairua to that word, or there's a different context that supersedes it. Ai. Kia ora. Yeah. And I think that uri is one of them. So even though we're, in terms of uri, we're talking about descendants, obviously, actually what supersedes uri is there's a time factor in there. Right. Ka pai? So we're no longer, we are talking about the people, but actually there's more of an emphasis on the time factor of generations when we use the word uri. So when we start talking about time influences in words, we know that time is in the or category. And it actually happens throughout other instances in te reo Māori as well. So, a koe e kōrero na tātou mo te uri, ko te wairua o te kupu is actually got to do with time. Yeah? Nice. And koe rā ki au i o ai te uri. Not bad, Jared, not bad. Yeah. And it's actually a good conversation because I can't see any other rationale as to why uri would be the exception, you know? Yeah. Mana, po te whanaunga no tērā, you know, and we also know that that's linked with or. But uri in terms of generation, I think has to do with time and time factors within whakapapa. Yeah? That makes sense. As opposed to using tamariki mokopuna, well, that's specifically talking about people. Yeah. But when you start talking about uri, you're talking about all descendants within all time factors. Ai, yeah. Ne? So kia nei, koe rā pia i o ai te uri. So if you're looking at tēnei tauira, ngā uri o te whanua, you are saying the descendants of Yep, of te whanua. of te whanua, but and there's a epoch. Oh, ka pai. Is it? So, Yeah. I mean, when we have a look at ngā uri o te whanua, so, you know, kahurangi, No. can you tell me how many generations are we talking about when we talk about ngā uri o te whanua? From me, about 7, 8. Yeah? Ka pai. That's a large time factor there. Yeah, and if one averaged 80 years old and between 80 times, yeah, Yeah. if that was the average age or somewhere 100, maybe 90. So, you know, in terms of te reo Pākehā, you could say you are the great, te mea, you know, so on and so forth Great until we times get eight, to you. yeah. Aye. But kaore a te Māori kupu, Tika. pērā. Yes. Yeah? Right. So uri would then determine a time factor there in terms of generations, you know, Yes. and it wouldn't be specified as such. Whereas tamaiti, mokopuna, you know, mokopuna, tuatahi, tuarua, whatever, those are specific. But when we're talking about uri, we're actually talking about, I think, a universal time factor. I really like this whakamārama, and I've never actually heard someone explain it in terms of time. Yeah. So tino tau tēnei ki au. Yeah. Kororo ana mo te tahi momo wā, and yeah. Yeah. Makes sense to I me. mau ke au i te whakamārama o te wahanga. Aye. Yeah, that's where I was stuck. Yeah, well, you see, uri, he wāhanga o te whakapapa, Ai. you know, pai ana tērā. So you know what, e hoa mā? I think we only got halfway through what I actually wanted to speak about today. Pai. But you know, kia nei, you know, he wānanga pai, rather than just, because you can go to a lot of resources that are out there and have a look at, you know, different words for whakapapa. You know, we've had a conversation about tuahine tungane, and now there's a different context that is coming into te reo Māori. We've had a look at uri, and which is an exception to I suppose, the rule in terms of whakapapa. What I really want to have a conversation is about the relationship between tāne and wahine. But should we do that next episode? Because he wānanga roa. Ooh, he wānanga pai tērā. Okay. Yeah? Chakena. Right. Yes, and I can see they are all being deliberated roto i tērā wānanga. E haere ake nei. Aye. Nō reira koutou o ngai taringa e whakarongo mai nā. You know, tune in next episode because it's going to be whakapapa tuarua, where we're going to have a look at relationships between tāne and wahine. And perhaps, you know, before we get to that episode, you may want to have a think to yourselves. Hara te whanaungatanga, te hononga i wainga nui te tāne me te wahine. Do we think it's an R relationship? Do we think it's an or relationship? Is it interchangeable? Oh, I like You know, that. does marriage have anything to do with it? Ka pai? Does aroha have anything to do with it?
Mena rāne he aroha. Yeah, and, Koina, you know, and koina. I'd like to add to that one too, Jared, kia rite koe, ko nā relation, nā te whanaungatanga ki te Whanaunga hunga wai. Ai, pai tērā. And e te hi atu o ngā kupu pēnei te pākuwha, pākuha rānei. Because I remember, and I'm going to finish, you know, I remember this one, first time I heard pākuwha was Māori ora, and he said, e whanaunga pākuwha tērā, Ai. ki au. Ah. And I'll leave that one there, we're not going to get into that, but I thought that was a cool way of using it. Yeah, pai tērā. You Yeah. know, and then also for you to remind me as well, we could have a look at terms like karanga kōtiro, karanga tamaiti, karanga whaia. Yeah, pai era. Yep. Yeah. There you go. Yeah, you know, I know it's a karangarua, bit of a, karangatahi, ai. Karangatahi, yeah, Yeah, karangarua, all aye, those aye. sorts of things. you know, and while I'm saying kia ora e te whānau, I'm reminded of one of our aunties would say, I'm not your whānau. Jared knows what I'm talking about. And I'm not your whaia. I'm not sure. Love you to bits, auntie. Yeah, we've had that matua. Yeah. Not too matua. Ka pai, erikirika ana kia tai ki tērā. Ai, pai. wānanga. Oh, good setup. O wale hoa ma, tēnā tātou i a tātou kōrero, what a awesome wānanga. Kia ora. Tēnā koe. Queen Anne. Kari puta mai a hono. Ai. Reira. Kau. Kau. Engari, whakaaroti ake e tehi tauira e hoa ma, ka hoki mai ana tātou, and then let's see if we can add our kiwaha i roti a tātou kōrero e tū mai nei. Beautiful. E mihi ake ana. Ka pai, arohane kia koutou. Tēnā koe. Kia ora Tēnā rātou. koe. Ka pai, kia ora mai nā. Ko tā tātou waiata hei whakakapi i tēnei wānanga paira wātu, ko e o te matua kore nā te kapahaka o te rerenga kōtuku. Oh, kia ora. E o te matua kore, ko koe anō hoki te uru topuni, te kura wānanga, i te toi o ngā rangi, koe ara te aka matua. E o te matua kore, ko koe anō hoki te uru topuni, te kura wānanga, i te toi o ngā rangi, koe ara te aka matua, e te tahuna kara. Pai tērā waiata, e mihi ana ki te kapahaka o te rerenga kōtuku, Ai. kāre rātou i tū ki tēnei matatini, tēnei tauhoi anō i reira Ngāti Kahungunu, i tū pakari rātou, i pai. Ai, kia ora. Kamatu. Koia tērā, tētahi waiata he kinaki i tēnei wānanga. Ai, pai tērā. Pai tērā wānanga. Ai, e hika kānau mō tā tātou wānanga part 2 Ai. ki tērā. Mohi ana he wānanga pai nā te mea he nui ake ke ngā pātai i puta. E rere tonu ana.
tika. And I know Jared, when he goes back and listens to this, he's going to say, kare paingia ia te kupu ki naki. Oh, yeah. Ka mea hei tautoko. Hei tautoko. Engari, kia kei a ora, koutou tēnā, tēnā koe. engari, koia. Ai. Tēnā koe. Ka waiho te E ki mihi naki ana. mo te palawa, ne? Ana, koia. Ai, koia hoki. Engari, e rere ana ōku whakaaro, and he nui tonu ngā kupu hei wānanga mā tātou, I pai ki au, I paku kōrero tia te wāhanga ki te ia rere, me te, kua roa etahi e mea ana me wānanga, tērā, engari kia wānanga tia tonu tia etahi o ngā kupu heri te tonu te kōrero tia. Ai. Yeah, so Yes. to have further deliberations about words that we use all the time anyway, but do you need further, wānanga? Ai. And not to just lean on because that's what so-and-so used to say. That's all right but then you want to do a bit of rangahau so, you're comfortable yourself, because I don't think that gives you license anymore to use something. It's almost sanctioned ignorance or your self-sanctioned ignorance. And tika tau praone, Ngai Taringa may see that we're sort of dodging some kōrero because the right people need to be in the wānanga, and it's, we're very mindful of that kōrero, which we'd love to have. However, as Prane said, is Taringa the right place? Whether we're the right people, we need the right people. Koino. When it's sharing urunga I te pono me te tika, ne? Ai. So that kāri te tuku kōrero, mo te tuku kōrero, mo te waihanga kupu rānei. Ai. Me whai kiko, me whai tikanga, whakapapa, e rā huatanga katoa. Kia haumaru tātou. Ana. Ia tātou ka wānanga, ka kōrero hia tēnei. Koina te mea o te wānanga, ne? Kia wā, kaua ki te whakatau, kia āta wānanga. Yeah. Engari pai. Ka pai. Yep. So, looking forward to our next one, e te iwi. Tēnā tonu koutou I o koutou taringa, e mihi tonu ana kia koutou. O tira, tēnā tātou e hoa mai, a tātou kōrero I te rāne. Ai. MC Grandma, e rere tonu ana ngā mihi kia koe. Hoi anō, e te Tēnā iwi koe, kei hono. nā mai rā. Hei kona. Ka kite. Bit whakaronga pi kari kari. Gather up close everybody buddy. Taringa. Yeah, tahuri mai ki au. Whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing at the hooker force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds. Kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te. Kaupapa tino whakahira whakarongo pi kari kari mai. Hare mai, o taringa hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Taringa, he mea tuku nā te wānanga o Aotearoa, ā, nā te māngai pāho me irirangi te motu I tautoko. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe, or follow us on Instagram and Facebook. Taringa, whakarongo mai.